चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ च स्वागत है। मैं थोड़े नाल रिदम। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नजर मारदे कुछ खास हेडलाइंस ते। शिंजो आबे की मृतक देह नूं लिआंदा गया, उन्हां दे घर टोक्यो मंगलवार नूं होवेगा अंतिम संस्कार। न्यूजीलैंड च कोरोना प्रकोप जारी, 9300 तो वध नवे मामले आए सामने, 22 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। एंटनी ब्लिंकन ते वांग यी ने की मुलाकात, अमरीका ते चीन विचाले मतभेद नूं खत्म करन ते की चर्चा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जापान के साबका प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार नूं मौत तो बाद उन्हां दी मृतक देह टोक्यो स्थित उन्हां दे घर लिआंदी गई। उन्हां दा अंतिम संस्कार मंगलवार नूं कीता जावेगा। मीडिया तो मिली जानकारी अनुसार उन्हां दी मृतक देह नूं दोपहर करीब 1:30 बजे शिबुआ जिले विच लिआंदा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी उन्हां दे रिहाइश ते पहुंचे हुए सन। न्यूजीलैंड कोविड के 9307 नवे कम्यूनिटी मामले दर्ज किए गए ने। सेहत मंत्रालय ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है। न्यूजीलैंड च कोविड के कम्यूनिटी मामलों की 7 दिन रोलिंग औसत संख्या वर्तमान च 8690 है। मंत्रालय ने दस्सिया है कि इस समय हस्पताल च 570 मरीज दाखिल ने, जिन्हां विच ICU विच 7 मामले शामिल ने। इस दौरान 22 होर लोगों की इस वायरस नाल मौत हो गई है। मंत्रालय अनुसार इस तो इलावा विदेशों तो यात्रा करके स्वदेश परते 251 यात्रियों च भी कोरोना के लक्षण पाए गए ने। अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वाशिंगटन और बीजिंग विचकार हाल ही विच पैदा हुई कुड़त्तन नूं खत्म करन जां घटाउण दी कवायद के तौर पर शनिवार नूं अपने चीनी हमरुतबा वांग यी नाल मुलाकात की। ब्लिंकन ते वांग यी इंडोनेशिया के बाली विच गलबात कर रहे हैं। इस तो एक दिन पहला वो 20 अमीर और वड्डे विकासशील देशों के समूह ते चोटी के डिप्लोमेटां की एक मीटिंग विच शामिल हुए, जिस विच यूक्रेन और रूस के युद्ध और इसके प्रभाव नाल किवें नजिठना है इस बारे सहमति नहीं बन सकी। NDP आगू जगमीत सिंह वालों वैनकूवर च असैंबली ऑफ फर्स्ट नेशन की 43वीं सालाना जनरल असैंबली च डेलीगेटां नूं संबोधित किया गया। उन्हां वालों असैंबली ऑफ फर्स्ट नेशन के अंतिम दिन ते टिप्पणियां भी की गईयां ते नाल ही उन्हां नाल स्वदेशी सेवावां मंत्री पैटी हसदू भी शामिल होए, जिन्हां वालों इस मौके ते टिप्पणियां कीतियां गईयां। So I want to start off by acknowledging some of the work of my team. Often the leader gets a lot of recognition, but I'm only here because of an incredible team that I work with, staff, but also incredible MPs. And so I just want to acknowledge our critic for Indigenous Services is Laurie Idlout, who is the MP for Nunavut. She's an Inuit woman, a lawyer, and a very powerful voice who has really made a big contribution to our movement. I want to acknowledge Blake Desjardins, a Métis with Cree heritage as well, who is the first two-speared MP in Parliament. And as a young man with incredible experience and wisdom, he has been a very significant force in our party. Charlie Angus, as some of you know, has been really tireless in working for justice for Indigenous children, and was one of the really vocal fighters in challenging this government that was taking Indigenous kids to court. And I want to take a moment to reflect on all the Indigenous activists and AFN's leadership, Cindy Blackstock and so many others who were able to stop this government from fighting kids in court and to finally reach an agreement. So that was really, really important. I'll be talking a bit about our agreement later on, but I want you to know that we made it a condition that we would not even enter into discussions on an agreement until this legal battle against Indigenous kids was dropped. It was one of our prerequisites. So we are honored to be a part, just one small part, of all the people that fought to get this agreement. And now we have to make sure that the government actually follows through with the agreement, which is often a very important part of any sort of resolution. We've got to make sure the follow-through is there. I want to just also acknowledge Charlie, Mumulak, and Nikki's work, all members of our team, on getting raising awareness about the idea of a special prosecutor on so-called residential schools, which National Chief has referred to as institutions of genocide. But these are crimes that were committed. And for crimes that were committed, there needs to be justice, and that means those that committed those crimes need to be prosecuted, brought to account, and something we absolutely believe.
And I want to just wrap up with our team, with Leah Gazan. She's been a very powerful voice on raising awareness around the lack of action on the missing, murdered Indigenous women and girls in Two-Spirit, and how those really vital calls for justice need to be implemented. Greetings. It's an honor to be here. I want to begin by acknowledging the traditional territories that we're gathered on, the unceded traditional territories of the Squamish, the Musqueam, and the Tsleil-Waututh nations. And as always, whenever we acknowledge the traditional territories, as a settler, for me, it's particularly important to remember the injustice that the first people of this land have suffered and continue to suffer, and our responsibility as settlers to work towards justice for the first people of this land. I want to just acknowledge the elders, the youth, the chiefs, the counselors, all the leaders, all the staff, all the members and all the community members that make this event possible, and thank you for the honor of being here. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ 7.7% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਡਾਊਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਰਸ ਉਸ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੌਖੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਲੈਵਰੇਜ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਹੀਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਲੋਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਰੋਲ ਫॉर द ਇਕਨੋਮੀ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਈਨਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੀਫਾਲਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਮਾਰਗੇਜਸ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਨਸ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਲੌਕਡ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਾਰਗੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 24-25 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਗੇਜਸ ਮੈਚੁਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਐਵਰੇਜ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਨੇ। ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਤਰਾ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਗੋਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਸਦੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾ ਲੱਗਾ ਵੇ, ਬਸ ਕਦੀ ਸਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕਦੀ ਸਰੀ ਤੇ ਬਸ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਚ ਪਾਏ ਆਵੇ ਤੇ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਇੰਨੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਫ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਖੰਘ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਬਟ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਲੇ ਗਏ 22 ਮਈ ਨੂੰ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ, ਤੇ ਬਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VGH ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਆ। ਦੈਨ ਆਲ ਆਫ ਸਡਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਵੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਬੀਅਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੀਅਰ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਆ ਲਾਈਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉਹ 2 ਬੀਅਰਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਬਟ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪੀਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਡਿਸੀਜਨ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ 2 ਯੰਗ ਕਿਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਲਾਈਕ। ਵਿਚਾਰਵਿਦ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। जो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया हुआ है, it's called Vichar with Vaishnavi, and of course Vichar means thoughts and I guess conversation, like वार्तालाप, which then reach a decision or an analysis के through you reach a decision and a definitive opinion. So essentially उसका purpose तो ये था कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में मतलब अवेयरनेस स्प्रेड करना और लोगों को बताना कि इतनी हमारी रिच संस्कृति, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर है, हम लोगों को बताना और एजुकेट करना उसके बारे में। क्योंकि यूजुअली लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है सिर्फ बॉलीवुड ही है इंडियन कल्चर, लेकिन हमारे पास इतने क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने डांसेस हैं, इतने गाने के फॉर्म्स हैं कि हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इतना कमाल और लाइक हिस्टोरिक कल्चर है हमारे पास। एज यंग आर्टिस्ट क्या करें ताकि वो इस इंडस्ट्री में सक्सीड कर सकें, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जाने कि ऑफ कोर्स ये आर्ट फॉर्म्स क्या है और कैसे हैं और इतने सुंदर हैं, इनको मतलब एक ताकि उनको लगे कि हाँ हमें ये देखने जाना है, ठीक है। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है जो यंग आर्टिस्ट हैं वो अकेले ना फील करें कि हाँ आपको ये परेशानी है लेकिन दूसरे लोगों को भी हुई है, एंड ये जो दूसरे लोग हैं जो आगे बढ़ चुके हैं इससे, कि उनकी एडवाइस है इससे आप निकल सकते हैं ऐसे। सो उनको हेल्प करना, बेसिकली एक रिसोर्स बनाना, क्योंकि लाइक वेस्टर्न मीडिया ज्यादा जानती नहीं है इस चीज के बारे में, लेकिन आई एम होपिंग कि होपफुली ऐसी चीजों के थ्रू, और अगर बात जब तक शुरू नहीं होगी ना तब तक ये आगे तक नहीं जाएगी। पॉडकास्ट का यही मतलब था कि जब मैं छोटी थी, ऑफ कोर्स मेरा
I'm different क्योंकि मेरे पास घर में है सब कुछ, ठीक है, सो मेरे पास एक गाइडेंस की वो प्रिविलेज है, लेकिन मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है। सो अगर मैं वो एक हिस्सा बन सकती हूँ कि लोगों के पास एक रिसोर्स हो कि हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, हाउ डू वी गेट दीज अपॉर्चुनिटीज, अगर वो हो जाए तो इट वुड बी अमेजिंग एंड बहुत एक यूनिटी जैसा एक कम्युनिटी बन जाएगी कि हम सब लोग एक साथ होके सारी चीजें कर रहे हैं। इट्स नॉट कॉम्पिटिशन, सब कोलैबोरेशन, सब लोग साथ होके काम कर रहे हैं। विनीपेग च एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस च मैनीटोबा के प्रीमियर हीदर स्टीफनसन ने शहर ਲਈ 6 ट्रांजिट प्रोजेक्टां ਲਈ फंडिंग च लगभग $538 मिलियन की घोषणा की। नवे प्रोजेक्टां च विनीपेग ट्रांजिट नैटवर्क का मुड़ डिजाइन, लगभग 100 इलैक्ट्रिक ते 135 डीजल बसां की खरीद ते एक नवी ऊर्जा बस स्टोरेज ते रख रखाव की सहूलत का निर्माण शामिल है। As soon as I took office, I made it clear that our government is keen to collaborate with all levels of government and advance key infrastructure projects that will improve the quality of life, create jobs, and build a cleaner, greener Manitoba. And one of the first announcements I made as Premier was with Mayor Brian Bowman, actually at City Hall. And to advance, obviously, the Winnipeg Transit Master Plan, among other projects, to the federal government. And that, in part, is what brings us here today. So it gives me great pleasure to announce that with the support of the federal government and the City of Winnipeg, our government's financial support for 6 public transit projects for the City of Winnipeg. As part of this significant commitment from all levels of government, the Manitoba government is proud to invest nearly $170 million for these projects that will improve and modernize Winnipeg's public transit system. These new infrastructure projects will help to reduce our carbon footprint while also promoting job growth and opportunities for Manitoba businesses. As Manitoba is home to one of Canada's leading bus manufacturers, investments in green infrastructure will support our local economy during this critical time to protect and create jobs right here in our province. So it's a pleasure to share that 2 of the 6 projects will support the electrification of Winnipeg's public transit system with the purchase of approximately 100 electric battery and electric fuel cell buses. Additionally, 135 diesel buses will be added to Winnipeg Transit's fleet to meet growing demand for transit services. So today's announcement is not only good for the environment, it's good for our economy here in Manitoba. Our government has been proud to not only partner in the city's transit projects announced today, but also in a number of key infrastructure projects and initiatives that will further support the growth of our communities, our capital city, and our province as a whole. And I think it should be noted that our government is fully subscribed in the Investing in Canada Infrastructure Program, also known as ISIP, and I think we're one of the only provinces across the country to do so. So I think it's important to note that and how important that is for our government and for our province. And while today's event is to celebrate our transit investments, it is also important to recognize our government's commitment to partner with the City of Winnipeg and the federal government to advance our common goals to build a stronger, healthier, and more prosperous future for all people in our great province. And I look forward to seeing more of these projects come to fruition, and as I've said before, I'll say again, stay tuned for more good news announcements with the City of Winnipeg. मिसिसागा च गड्डी नूं भयानक अग लग गई। कुछ आदमियां वालों बहादुरी नाल काम कीता गया ते उस गड्डी विच बैठे ड्राइवर नूं बचाया गया। कार नूं अग दी लपेट च आउण तों पहिलां ही व्यक्ति नूं बचा लिया गया। 5 लोकां वालों उस ड्राइवर दी मदद कीती गई ते उस नूं अग लगी होई गड्डी विचों बहादुरी नाल बाहर कढिया गया। Yeah, so I was actually with my wife who actually shot that video. Why she decided to roll at the time she did, I can't explain it. But we were just I was heading out to Mississauga. My office is out there, and we pulled up on what we thought was just a car fire. And then I realized something was off when we saw people moving on the outside of the vehicle pretty quickly. So we showed up, I don't know, maybe 20 seconds after the actual accident. We didn't see it happen, and
you know, in that moment, it was just sort of, hey, like if somebody's in there and right now, based on my assessment, there's not, you know, I think we can help them. Let's try and help them. And, you know, I kind of raced towards the vehicle. I tried to kick it. I'm in the white sweater there, and if you can see the video. Yes, we see it. We just, you know, the three of us or four of us just sort of worked together, and, you know, I think start to finish, it felt like 5 minutes, but it was probably over in 30 seconds. Within 45 seconds, you know, the vehicle is totally torched. I mean, you know, within 30 seconds after we got him out. So just thankful that, obviously Tom's okay, the driver, and that all of us who were there were able to walk away as well. So it was a blessing. It's been emotional to process it, but, you know, you just do what you can. You know, I think instinct and adrenaline takes over, and I think looking back at it, the one thing that I've realized, Mel, is just how quickly your brain can focus or make decisions. And that surprised me is, you know, I was constantly calculating sort of the risk factor, right? And I sort of, in my mind, had sort of a point in which I knew I was sort of going to have to go. If I heard an explosion or if I opened that window and there was just, you know, blazing flames, I think I would have been out of there. But the fact that we were able to open the window and I was able to see the driver, and at that point it was like, okay, like we're in the home stretch, we just got to drag this guy out of here. And but yeah, I mean, you know, you don't really think about it, to be honest. Yeah. Only after the fact. I mean, that night was really the emotional part where it sort of just sink in, and you realize what could have happened. Buy them for all my friends and family. Like, you get a glass breaker. I wouldn't drive without one now seeing what could happen very quickly. It literally, I think probably from the original crash to where, you know, we wouldn't have been able to get him out. I mean, maybe it was 60 seconds. So that's how fast these things can go. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਾਰ ਮੇਗਨ ਰਪੀਨੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲ ਆਫ ਫਰੀडम ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 올림픽 ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਇਕੁਇਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਗਨ ਰਪੀਨੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ 17 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਮਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟਾਰ ਰਪੀਨੋ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 17 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। Everyone stops everything every time she was on camera just to watch, just to see her. When we see her compete, we see unmatched power and determination, grace and daring. A trailblazer and a role model. When she stands on the podium, we see what she is. Absolute courage to turn personal pain into greater purpose, to stand up and speak for those who cannot speak for themselves. Today, she adds to her medal count of 32. I know you're going to find room. 32 Olympic and World Championship medals. At age 25, the youngest person ever to receive the Medal of Freedom. The youngest ever. There's so much more to give. A fellow elite athlete, Megan Rapinoe. Where, Megan? Megan is one of the most accomplished soccer players and the first soccer player to receive the Medal of Freedom. Beyond the World Cup titles and Olympic medals, Megan is a champion for essential American truth that everyone is entitled to be treated with dignity and respect. Everyone. Along with her incredible teammates of the United States women's national team, and by the way, my son Hunter and daughter-in-law are here. His daughter is a great high school athlete, and she was so excited to be with you when you won the championship, and walking off the field. And we said hi to you. She said, I was busy. So when she wins again, I hope I see her, she'll say, I think I know that guy. Maybe? It depends. Megan did something really consequential. She helped lead the change for perhaps the most important victory for anyone on her soccer team or any soccer team. Equal pay for women. Equal pay for women.
And Megan, like Simone, I hope there's room for this medal between all the other awards you and Sue have received during your remarkable careers and your reckless play. I'm watching you. My Lord, you have such... You are good, kid. Simone and Megan would be the first to acknowledge they stand on the shoulders of those who came before them, like Air Force Colonel Brigadier General retired Wilma Vaughn. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ 7ਵੀਂ ਵੇਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੂਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।